Wow. I love this show. Na wengi wanasema Laban Shabani karibu tena. Ina maana yake ama namna gani? Kwa hivyo nikiangalia hapa, ninaangalia saa yangu inasema dakika 17 juu ya saa 2 majira ya Afrika ya Mashariki. Amekuwa maarufu sana. Na mpaka sasa ni maarufu. Atakuwa anatuambia baada ya huo maarufu wake mambo yamekuaje, baada ya kusoma hapa KU mambo yamekwenda vipi, anaangalia ulingo wa sheria kwa jinsi gani. Madenge Mkundi yupo nami hapa kwenye studio. Karibu sana KU TV. Asante. Kwa majina naitwa Madenge Mkundi. Mimi ni advocate of High Court of Kenya and I'm happy to be with you. I am an alumnus of Kenyatta University School of Law. Watu wa KU wanafanya vizuri sana. Na ndio maana nawaambia watu wakuje wasome hapa. Ama namna gani? Na pia hapa tunafundisha. Madenge, hebu tuambie, ndio ufike katika kiwango cha kuwa wakili, mtu anahitaji kusoma vipi? Anahitaji nini hasa? Pengine unaweza kuelimisha vijana ama wale wachanga ambao wanatazama kipindi. Unafaa kwa umepita form 4 kidato cha 4 kwa mimi nilikuwa government sponsored student, so nilikuwa nimepita na alama ya A-. So na Kiingereza nilikuwa na A, mathematics nilikuwa na, lakini kwa languages unafaa kwa umepita. Kwa hivyo lazima tu kuwe A. Huwezi kuwa A. Huwezi kuwa, lazima uwe umepita kidato cha 4. Okay. Alafu baada hapo ndio una take hii course ya ni undergraduate. Yes, una take an undergraduate for 4 years. Then after that you join Kenya School of Law for postgraduate diploma. Then you be admitted as an advocate of High Court of Kenya. Yes. By the way, hongera sana, umefanya kazi nzuri, na wakati ulifuzu Kenyatta University ulikuwa umetrend sana. Sikuwa nadhani naweza trade hivyo kwa sababu mimi nilikuwa ile tunasemanga authentic self. Sikuwa nafanya hivyo juu ya fame ama publicity, but it's to encourage and empower young people that they need to accept who they are. Yes. Alafu wewe si mtu wa mitandao ya kijamii wakati huo, au kwenye socials vile, lakini unagundua, unashtukia wewe ndo watu wanakuandika sana. Ulipokea vipi na ikawaje? Okay, it was a good thing. I always wished to live a private life, but it just happened. So, but I'm grateful for that opportunity because I got a chance to empower youths, to empower people that we can still make it even if you have a different perspective in life. Yes. Inamaanisha you are ready. Hata wakati ilikukuta ulikuwa mtu yuko tayari kabisa, umejijenga. Angalia mambo ya imani yako ya Rastafari. Si kitu ambacho kinachangamkiwa sana katika jamii ya Kenya. Yes. Hebu tuambie. Okay, we are the minority and also the marginalized. Most of the people don't feel like we believe in God, but I want to tell them that we still believe in God. We ascribe to the, biblical teachings. So we are a part of the vast religious, beliefs. Na ni nini hasa ilikuwa inspire kuingia katika imani ya Rastafari? Okay, it is their way of life. Vile tu wao hufanya vitu zao, they tend to live a simple and humble life. So they don't their approach to life is minimalistic. Yes. Wow. Unajua lazima pia wazoee. Ati walikuambia ati kwamba ukiingia katika bar, unajua bar mnaita bar sio? Yes. Ukiingia katika bar, lakini usije kama umevaa taban, usiwe mtu wa rasta. Ulipata watu wana resist sio? Okay, hata hiyo siku ya admission
Sikuwa naamini ati wanaweza kubali cause kwa hizo admission letters kuna vile you are supposed to be loved that day. So kuna ile tu unafaa kuwa na wig, that ballista wig, the advocate robe. Yes, but I had faith and I got some encouragement and discouragement from my colleagues. Yes, but I had faith. I was bold enough to go there and be admitted the way I was. Yes. Ulikuwa na imani despite resistance na nini? How did you sail through? What did you do exactly? Okay, I had faith. I had faith. Deep inside myself, I had decided that I was not going to, it would be comical to wear a ballista wig on top of a turban. So, okay, I was sure that I'd be allowed. And I'm so grateful to the retired Chief Justice for admitting me the way I was. That's a historical event. Yes, thank you. And talking about the retired Chief Justice, yes, pia yeye alipata resistance sana. Kuna wakati pia alisema mimi ikifika ni Jumamosi, kwa sababu ya imani, sio? Yes. Ikifika Jumamosi mimi mambo ya koti sifanyi kabisa. Okay. Lakini pengine ilikuwa ni rahisi mambo kama yale yanafanyika before, lakini akaweka sheria kwa sababu ya imani. Kwa hivyo ina maana mlikutana vizuri pamoja. Yeah, it's a coincidence, but I'm happy that he himself understood the need and the desire to profess and manifest religious beliefs, because it is something that is catered for and enshrined in our constitution. So we must encourage people to be who they are, to be men and women of high integrity, not to be swayed by other things. You can say I will do this because of I want to get employed or I want to get admitted, but you have to be steadfast in what you believe. Ni kweli, ninapenda kwa sababu mambo yako yamekuwa vizuri ukivaa turban na mambo yako, alafu pengine ungevaa hivyo vitu watu wangesema wewe ni mrefu sana. Anyway, ukikuwa advocate of the High Court, ulikuwa na matarajio gani? Usha graduate na ukapitishwa ukaingia katika kiwango kingine. Una matarajio gani kuhusiana na mfumo wa haki humu nchini? Nishaikuwa kwa hiyo situation ile ambayo tu mtu anakujudge kulingana vile huko. Unaona watu wengi wenye wako mapato ya chini hawapati hiyo nafasi ya kujitetea kisheria. So hiyo ndio ilikuwa msukumo mkubwa kwangu. Ni make sure kila mtu anapata haki yake. Haki za kibinadamu mtu anazipata. Tulikuwa tunazungumza na Endo hapa sana kuhusiana na mambo ya vijana na nini. Hiki kipindi tunaangazia sana maslahi ya vijana. Na najua umri wako hujakimbia sana. Okay. Na hebu tuangalie vijana wanalia kila wakati, sio? Vijana tutawa empower. Sio? Wanasiasa vijana tutawafanyia hivi. Vijana tutaangalia maslahi yenu. Vijana tutawapa hazina, sio? Inakuwa ni kama ni manifesto ya kisiasa sana. Yes. Tuambie sheria inawapa vijana kipaumbele. Okay, in the constitution we are given that opportunity to go for even the presidential office. The constitution requires you to be just a registered voter, admit the threshold that is under Leadership and Integrity Act, and also be popular. So you can, if you want to be either independent, you have a half of the 47 counties. But in the legal profession, that experience requirements lock young people in assuming those positions. So my agenda is that you just need either from 2 to 5 years to gain experience. After that thing you have learned, it become a routine. So I think we need to
either lower the requirement to join either as a High Court judge, Court of Appeal judge, Supreme Court judge, so that we can encourage young people to vie for those offices. I'm aware that either for you to be a Chief Justice in Kenya, you need that 15 years experience. At the earliest you can be admitted is between the earliest from 22 to 24. So from 22 you add 15 is about 37. But in Kenya, the first African or the first Kenyan Chief Justice was 39 years. That was Kitili Mwendwa. So we can still have young people who can be Chief Justice. So that, you know, for example, now we have 5 judges, 5 Supreme Court judges. So in case one is indisposed, you know, there is no quorum to hear or determine any proceedings. So we need that the upcoming vetting and appointment of the Chief Justice, I would urge them to consider giving that opportunity to someone who is either between 40 to 50. So after retirement, that is under Article 167, after 10 years, you can then be a judge, and that will help have a one backup of a judge. So in case that we have 5, like the current situation, there will be someone to step in and attend to those proceedings. Kwa hivyo inamaanisha mfumo ukitengenezwa vizuri, the system inaweza incorporate more youth. Yes. Lakini vijana wanafaa pia wajue kwamba haiwezi kuja rahisi. Okay, yako haijakuja rahisi. Yes, we have to fight for our rightful place. Weka microphone tukusikie vizuri ndio. Okay, as youths or young people, we have to fight for our rightful place in leadership and governance. In doing so, we have to collaborate with those people in leadership, because we also need them. We also need those people who have advanced in in matters governance, leadership, and also those people who are senior in our legal profession. But in doing so, we need, for example, when we have appointment for people to sit in a Judicial Service Commission, we need to encourage them that if you have someone who is, they require 15 years to be a commissioner for JSC, we need to encourage them that if we have one person who is over 15 years, we need another person who is either junior. Because even in the old days, we had an apprenticeship where an old person guides a young person. So in future, he can assume that office. Yeah, very important. Yes. Sio hata kama ni yule wanaitwaje hao blacksmiths or something. Yeah. Sio? Yes. Awe na apprentice wake. Yes. Sio kama anachoma hapo kisu, yeye anapuliza moto. Yes. Ama namna gani? Yes. That's what we are encouraging them to consider us. Yeah. We are capable. We have the skills, we have the tactic and strategy to achieve what we aspire to be. Yes. So nimegundua kama watu hawana matatizo ya kusoma. Wanapata karo, wanasoma university, anamaliza akiwa na 22, yes. Kwenda hiyo law school pengine na by 24. Yes. Sio? Yes. Ina maana atakuwa anaenda vizuri. Katika yes. umri mdogo anaweza kufikia, ataweza kuattain level ya juu. Yes. Lakini wengi wanapitia matatizo ya karo na nini. Inamaanisha kwamba sisi kama tunategemea mifumo ya siasa ni kuahidi na pengine kutofanya. Na pengine wewe kama hali yako ndio mbovu, wanateka advantage sana kukuahidi, lakini hawakupi, unapata unachukua muda mrefu pengine hata kusoma. Okay. What I can say about the education system is that when you are lucky, you graduate at a young age, you need to involve yourself with those people that who have make it in life. You don't have to look at the way our current political situation. They always recycle their old leaders. Sure. So we need young people
to empower themselves. You know, it will take young people to see that young people are also capable, because it is also young people that, you know, put in place or elect those old people recycled leaders. So I will call upon young people to believe in themselves. You know, as most of us don't have role models, we need to be to lead by example. You know, we don't have people we can count on most of the time, because, you know, the way they involve with their activities, we can't be associated with them. But I will encourage them. We need to empower ourselves. You know, as we say, as lasters, we have to rule our destiny. Yes. Yes, we have to rule our destiny. So whatever you want in life, you have to go for it. Yes. Na maana kwa hata mimi nataka nijiassociate na wewe. Ndio ni quote pia sheria. Unaona una kitabu hapa? Yes. Hata mimi na quote kidogo. Maybe I can give you a call, nataka confirm vitu fulani. We can rule our destiny. Yes. Lakini we can't run away from this. Yes. Ya kwamba politics inaathiri sana hali ya maisha ya kila siku. Siasa inaathiri taasisi mbalimbali. Angalia kama Maraga ambaye ameshaondoka katika uongozi wa urais wa idara ya mahakama. Kulikuwa na vurugu sana kuhusiana na executive na vitu kama hivyo. Ina maana idara ya mahakama inaathiriwa sana na siasa. Okay, what I'll say on that is that we need to have to encourage what is in the Constitution about separation of powers, independence of institutions. So we don't want we want to have a cordial relationship between executive, the parliament, that is National Assembly, and the Senate, and also the judiciary. So we want them to work together in order to achieve and implement the Constitution, make people have a good life, respect, uphold, and safeguard the Constitution. And also, we don't want that executive to see that the Constitution is an inconvenience. We want them to either obey the court orders. You know, I'm an advocate, I must say this. You know, one of the things that the former Chief Justice said, that in case we descend into anarchy, those people that will feel it most is those people that, you know, the electorate, not the politicians. The politician can board an aircraft on airplane and leave the country. So we need to encourage them that we need to have adherence to the Constitution and the laws. Rule of law. Yes. Asante sana Madhenge, umetufundisha sana mambo mengi. Vijana nafikiri wamepata morale, sio? Vijana wengi saizi wako na hiyo matumaini. Mayutman lazima wakuwe na nguvu. Lazima wakuwe na nguvu na wajiamini, you know, na wajitume. Kabisa. Si unaona pia hata mimi najiamini hapa? Lazima ujiamini. Ujiamini. Hata umejiamini, kuvaa hii ni kujiamini. Najiamini. Suti pia moto. Asante. Wewe. Nataka tumalize, sio? Pengine kauli yako ya mwisho tukifunga. Na nataka wakati mwingine tutakutafuta, tuko katika transition pia ya mambo ya serikali. Tutakuhitaji sana utuchambulie sheria. Hii BBI inaleta mambo mengi. Tutakuhitaji utuambie mambo. Niseme hivi. Saizi nimeamua kujituma na kujiamini kabisa, na ndivyo nataka kugobea kiti ya ugavana hii. Wow. Ni uchaguzi. Ugavana wa Kiambu? Hapana. Mimi ni mkazi wa Nairobi. So I'm vying for Nairobi gubernatorial seat. I hope when they are done with the National Assembly and the High Court cases, I am one of the independent candidates. 2022? Yes. No, this by-election, you know. My director is asking, Nilini? Okay, I hope this by-election started in the 18th February 2021. I'm one of the candidates, and I will ask the youths. And we need youths, and we also need other people
to motivate, to come and, you know, we have the qualification and requirement. So I'll ask them to vote for me. Thank you. Wacha huo muda ufike alafu tuta cross the bridge. Ama namna gani? Kila laheri. Yes, thank you. Tutazungumza zaidi. Thank you. Na mimi niseme nini ila kukualika hapa ni nyumbani. Okay, as I said, I am an alumnus of Kenyatta University. I am happy and honored to be with you today. Thank you. Huyu ni Madhenge Mukundi, kama ndio umefungulia runinga yako ya KUTV. Alitamba sana kwa sababu ukiangalia ana taban kwenye kichwa wala hayuko taabani. Amesoma hapa, alivyosema ni advocate of the High Court na anatafuta kuwa gavana wa Nairobi. Namtakia kila laheri. Sema nasi kwenye 0739110544. Nitafute kwenye nambari ya Rafa 07 kwenye Twitter yangu @KUTV Kenya @Laban Shaban #hakikisha unaweka VP Shaban. Kwa kufumba na kufumbua tutakuwa pia tunaangalia mambo ya leteni hao Liverpool tuwapige tarehe 17. Ama namna gani? Kila laheri.